dama ne junjug rek na gar mi day waaj waa fan la fii la ci qualité Getzner and moo bi lan la seetal Getzner yaa ngi nii boroda yaa ngi nii mu ne déedéet boroda jigéen rek di ko sol damay indi boroda jigéen indi boroda góor laaw la cat kii daal ne na xam nga lu muy bañ ñoo dugg ci bitig bi ne nangam lay ut ñu ne amut lépp lu jigéen di soxla rek mu ngi ci bitig bii rawat na nag tubaarikàlla scrub yi nga xam ne moo xew si jamono ndax nee na buggatul benn yaram yàqu scrub yaa ngi nii body scrub yi face scrub yaa ngi day and night loo bugg rek ci jigéen mu ngi ci bitig bii cuuraay yaa ngi fi house spray yaa ngi fi waaye foundation yi ana powder yi qualité Getzner fii nag la am ci Westfield qualité Getzner nëbuwul maa ngi ni kuy nëbbatu du ko wax mu ngi ne fanga ca kaw nag koolal 753 4495 25 00 124 ñaari nomba yi boo ci oo ñu uyu la xale yaa ngi fi koo laaj mu waxal la qualité Getzner and more defee rek ñu dugga maa ngi si sa Facebook bi at some point yaa ngi defal vote for UDP lan moo waraloon loolu waaw li taxoon ma def loolu man awma political party man independent la but xam nga ñun man dama nekkoon si ron di call and man si ron di call meaning di call pour try pour lobby for votes for Halifa Sallah ñu indi ñoo xam ne xamuñ dara comme ñan Sidi Ndiaye man Sidi Ndiaye su ma ko gisee suma xol bi daf dee tàng not ne dama ko bañ as an individual but this is a guy koo xam ne almost brought war to Gambia si naka impasse bi sorry moom moo Fabakary Tombong Jatta ñoo ko fi start lobby for votes for Halifa Sallah like now that guy growing up yaa ngi gis ne policy sami da tey change ut he is one of the most outstanding politicians yoo xam ne moom message am musta change so yooyu because they had the opportunity like any other minister yi génn yëpp resign they had the opportunity Sidi Ndiaye was a minister for 4 days Sidi Ndiaye nañu won based on lim def lan nga fi mun a def pour motivate xale yi they are all in it for themselves but for development to happen in this country man I believe ne change has to happen man li nit ñi de wax comme ne UDP dañ bari affaire ak yooyu man I didn't care I just wanted interruption after Doi I believe the only way we could have interrupted UDP because I looked at the numbers it was not there for Doi ma gis obviously based on the crowd the UDP had it and if we have to stop Adama Barrow we had to stop him through UDP and that was the reason why I endorsed them tagal ma sa boppa sa seka comme Samba Birane dama ne Samba Birane du man ak jàng leen mari ma dem mari ku jëjee kon nag wax ma seka mooy lan déglu leen man may Seka ma jom Ngoone Njaay Rama Ngoone Njaay borom gétta gi ak ngaala gi ñun suñ maam bu meraan pour Banjul doy naan mem ma bañoon America nag ba bëgg waaw soo see ma dem ba ne oh my god bi mooy America lu waral because change of environment dëkk bi dafa ute ak am Gambia xam nga Gambia soo fi nekkee rek ambiance beeg yooyu yëpp a ngi neex nga dem America everything is yëpp a ngi tëj seen bunta yi it was just different rek njool bu ndaw mooy loolu rek fi ko baa ngi baax yaa ngi nekk xalal mu gis ma rek miir romba moom moo frère ami so may yaya mana ko yindo ke min karata ni jamale akonye jamankai mi yo pink dum akonye ko siralem just within seconds manago I'm gonna marry that girl just like that. The first day after uncle came to pick me up, New York, I still remember that. So I just stepped out of the airport and this guy asked me for a quarter. But I don't know what is a quarter, so I'm gonna uncle in quarter. That's like 25 butut. So I got for people, do people beg here? He started laughing, one of my worst. So, lan moo la inspire pour nga ubbi business in Gambia? loolu dañ toogoon ñu waxtaan because ñu ngi America ñu ngi faa liggéey ñu ngi sutura foofu noonu suñ boppa but I think ne fi nga jógee foofu nga war a dem nga invest. Mbaa yoo xam nga ni nga tëggee sa boppa
soo xam ne bi nga tagee sa boppam ma wax la noo koy tagee li nga doon soo ko bañee dafa fekk ñu gën seen jaam te olof Njaay dafa ne ku xamul sa bopp ñu wax la yow yaay kan kon nag daw leen nga xam ne ko ngeen a tagee seen boppa tey nag ak Semester Avenue hangout man Fatou Samba duma ko def mu yomba man Fatou Samba duma ko def mu dal man Fatou Samba dama ko def nag mu xumba te dagan parce que nag jëwel laa toogal foog ma nit ma doon moom bu ko defee nag Gambia ma wax leen saa su ne ni mooy demee li nga xam ne mooy Semester Avenue nag dañ koy def di célébrer suñu Gambiens am na Gambien yoo xam ne yàgg nañoo génn si biir dëkk bi waaye seen xol seen xalaat yëpp a ngi si biir dëkk bi saa su ne ñu ngi dimbali seen i ay mbokka ñu ngi defante seen i mbokk kon nag Gambian Talents TV télé yi bari neen waaye bokkuñu télé bi ñu xam ne moo lay fekk di xool sa jaar-jaar di ko wax olof ngay ne waxal nit ki li mun ak li mooy def bu ko defee ëllëg dafa gën a yokk waaye soo ko waxutee rek kon du ko def Gambian Talents TV ñii rek la moo demee su ko defee rek ñuy indi leen programme yu am solo yu am maanaam JDD nag moo jaar ci suma mees bu rafet bi kon nag yéen Gambien si nga xam ne yéen a ngay seetaan soo leen bëggee am kawar bu rafet bi rek contact leen JDD si number bi nga xam ne nag mooy WhatsApp bi si +447 365 28880 mooy number ba tey ñu call ko si Instagram am bi or si Snapchat am bi or everywhere on social media she's all over the place and she give you the best hair kon nag naa toom ma xool ki ma toogal xam nga nag olof Njaay dafa ne nit dafa war a mun a tagga boppam nit dafa war a xam moom mooy kan te xam naa ne nag ki ma toogal ku rëy la su ko defee rek ma bàyyi la nga tagal ma sa bopp la xam naa ne nag seeka fu foor la seeka lu rëy la seeka lu rëy la def fii si biir dëkk bi ba bugg rek nga wax ma yow yaay kan tagal ma sa bopp la sa seeka comme Samba Birane damaa ne Samba Birane du man ak jàng leen mbiri maa dem ba mbiri xuja jéey kon nag wax ma seeka mooy lan déglu leen man may Secka ma jom Ngoone Njaay Rama Ngoone Njaay borom gétta gi ak ngaala gi ñun suñ maam bu meraan buur Banjul dooy naan meew ñeneen nag ma ne may Secka ma jom Ngoone Njaay Rama Ngoone Njaay borom gétta gi ak ngaala gi ñun suñ maam bu meraan buur Banjul du naan meew jàngal li xam suma bopp rek xam suma fu ma jógee fu ma ci saanoo ko kadal su ko defee nañu ngi toog ak Mr dinañ la bàyyi yow it nga wax ñu Darboe naka leen dee tagee Darboe moom soriwut moom Darboe jula rek waaw Darboe jula sankaranka rek maa bëgg lii nag mu ngi nii ma ne ko nag mu ngi nii Gambia dal leen ak jàmm si suñu programme su ko defee rek Sira mu ngi def man fi si noonu xanaa di déglu rek xam nga sax xaalis bu bari waaw maa ngi xaar nga jox ma xaalis bu bari waaw dama ñëw pour nga jox ma empty ngay am na waaw nga dem ba si banque bi ñu ne la sore déedéet danga ma bindal blank check rek man ma def si lu ma neex waaw Sira ñu bàyyi la rek nga wax ñu kan mooy Sira man may Sira Secka doomi Maam Mbay Secka late Maam Mbay Secka late honorable Maam Mbay Secka suma yaay ngi tudda Fatim Jangha juddoo fii Gambia def naa fi suma halal ya dem jekkali ko America soo di honorable mooy kan moom député la woon nag mooy woon suñu député New Johnson bi ak Ibo Town waaw moom nag def na fi lu bari nag ñu bari xamoon nañ ko honorable Maam Mbay Secka late Maam Mbay Secka waaw mu ngi lii kon nag dégg ngeen ko su ko defee rek ñu toon ci suñu Mr Darboe man moom yo ndettomo Bakary Darboe te mfama ka fay ko Dudu Darboe mo jamal Gambia jay balon na le he used to actually work over at PWD for many years. Then another travel at Sweden, then education at Murunjang. Honey Gambia, he was one of the biggest producers of honey jam, Gambia. So another settled in Brikama, but originally about Berendin. Mbama Fatumbai ate awuruta Banjule. A farmer ikafa ko Babukar Mbai.
Babakar Mbai farmer wala Omar Mbai ti. Omar Mbai was one of the very few settlers Banjul. Watamin ala grandfather kana Banjul. What time Banjul was very few people. Matter of fact, namera misiro be tolela sokono. Aning Janyul itol misiro be tolela sokono. Ibugajo o songing Saro. So na grandfather what time Banjul ni ajibe ila main fenko mo elephant letonum na grandfather wale bandinum Banjul. So walam tala history then ala mom la side my great grandfather walam the king of Nyumiti ka fa ko Mansa Musa Demba Sonko. So Mansa Musa walam tala great grandmother e ka fa ko Yambade Sonko wale wulu. Walam na history in Gambia. So Babakar Mbai ate adingo for ngamera walam Africell CEO te kafa Barda Mbai. So na uncle them. So me and Sarah we actually have a very deep rooted families in the Gambia here. So and we are so blessed to be here. Mashallah, but Damajale, Sarah, you know, a lot of semesters soon to get in family. And Balama was a lot of semesters. When I took about 21 years ago. 21 years ago. So the family began came down but took a while. Still had them. Yeah, I can have like two. So when the one definitely Mama for defi one actually buma deme mas suma bama yobu won mama ma anda be fofu then mo yobu ma ci suma mak tek ma ci loxo suma mak suma suñ taw bi bentaka ma bañon America nak bo bëgg what so ma dem oh my god we were America because change of environment dëkk bi dafa ute ak am Gambia nga Gambia so fi nekkee rek ambiance beeg yooyu yëpp a ngi neex nga dem America everything is you know yëpp a ngi tëj seen bunta yi it was just different yeah so dama daan dugg si shower bi di sangu di jooy ma ne dama ñibbi yeah dama daan jooy dama ñibbi sama papa ne ma you know what soo fi yàggee rek di nga ko miin waaye léegi maa ngi yàkkamtee ñibbi sax yaa ngi yàkkamtee ñibbi so Darboe ñu ñëw rek si yow it kañ dem Amérique I think it was 1999 2000 nafango not America so ever since Mbeje I think I was around 19 years old right after high school Muntada Armitage High School so ndeben exam banar na visa nyimbo process kan so not that I have to sit and wait until I finish my exam. So right after the exam, then I started the process. Then after that, then not at America. I was actually supposed to go study. Cardiology. But not at America for now. Then student issues, all financing and stuff like that. And then not a stand uncle. Yeah. Luckily, I have a bunch of uncles there. Almost about a couple of them there. I wouldn't name names, but it was not encouraged to go back to school and whatnot. So then I stayed there a little bit and not move Seattle. Then the rest was history, you know. So this can guy naka la guy demee America ñi nekkul semester tay day yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan so la fegee ne démb la gars yi dem Amérique nekku démb de ñi barki démb la su ko defee sira jënd sa history school in Gambia maa ngi woon fu ma njëkkee mooy naka lañ ko dee ooyee sa Serekunda school dem naa fa mu jógee fa dem nag si school bu rob bi nag ice foofu laa nekkoon waaw school bu neex bi foofu laa nekkoon waaw den fu mu jógee nag ma dem America dem fa jekkalee fa suma high school jógee fa bu ma jeexalee high school mu mit suma best friend bu duga waaw okay kon nag how much skip foofu noonu so tell us that one live ice in those days that used to be one of the school boo xam ne soo fa demutee rek déedéet bokkuloo waaw foofu neexoon na trop nag neexoon na trop waaw ñuy def suñ si pay nag ñu neex waaye dañu daan tooñ nag
rek waaye benn bés maa ngi remember ma def suma bi ba gaata rek suma bopp beeta ma benn bés mu ne ma yow nañ dem si ñawkat bi yow damaa mu jël ñaari kola yokkal ma ko ma am dress si bu gudda waaye amoon nañ phone nag ba tey nag dama day gis suma classmates yi on Facebook and all that stuff yeah. Lii dafa ne fàttali ko dégg dara daan ko. Bro, so what school nga demoon Gambia different from Amitage? Amitage, before Amitage, it was Brikama Primary School. And Brikama Boyo, you know. Before Brikama I did my nursing school in Brikama, and before that was in Bara. Most of my childhood until I was a little bit older, like 3, 4, 5. And that's when we moved to Brikama. So I started nursing school there, then primary school, then then high school eventually. Yeah. Mashallah. Yeah. That's sweet. Yeah. So maybe we didn't go to say live in America. At first we had in America. So you know, when you are here, younger fini bejang skyscrapers, tall buildings. And you see beautiful cars and beautiful women and fast life. It's not like that. Momo from Antonia for. So the first day after uncle came to pick me up, New York. I still remember that. So I just stepped out of the airport and this guy asked me for a quarter. But I don't know what is a quarter. So I'm gonna uncle in quarter. That's like 25 butut. So I got for people do people beg here? He started laughing, one of my worst. So then we start seeing rats right out at the airport. And this was in New York. And then, then I was surprised because then you see the roads, everything is moving really fast. You see like almost 10 lanes, and going back and forth opposite directions. And that was an eye-opener, and from there we went to the house, and, we met a bunch of my uncles there, my family members, and they celebrated, and then after that everybody went, on their life. So I spent like a couple of weeks actually sitting down watching TV. So, you brand new, you started watching all these TV shows. And after that, then, he just started working. My uncle called me, he's like, I found a job for you and whatnot until your school time started. And actually, when I was going right, it was just around springtime. So it was still cold. And summertime comes, I think it was normal. And then that winter, that's when everything just started hitting you because they've said that to the point, me and Nakofango, you've never experienced that. And sometimes I had to catch the bus to actually go home because it was so late. And everybody in our house were sleeping. I don't remember one day on Sunday, there was no bus. So I had to walk almost, I would say 2 to 3 miles from where we are just to go towards the bus station because there was no buses on Sundays in that area in Maryland. Everybody who used to live in Maryland, especially White Oak area, some areas are there late night, in those days. I don't know about now, but in those days, buses sometimes on Sundays, they're running maybe every 2 hours delayed, So by the time I got home, I cannot even feel my ears, my nose was literally cold. And that was our life, and after that I get used to it, but it's not what you actually see on TV. It's a struggle. Sometimes you gotta fight for that, So, but I'm blessed that actually I stayed there and fight through that, and until I am here today. So, yeah. Young and well, when eyes and all that, what up to America, Lulu eyes, and what up to Baby, do Malumala Sade, Buma de Mom. Wax dëgg ne yàlla laay gëma fa woon because xam nga yaa ngi miin sa xarit yi fii miin sa family miin everybody then nga dem you have to start all over again neexutoon ak man waaye later ma ñëw settle my friends that didn't school so everything was fine. Yeah. So first day life bi naka la meloon? First day, lo mean come in America or America. School or what? In America. In America. School.
man dama ñëw rek ma commencé because suma mag mu fa so moom ma yóbbu moo jëkkëram ma commencé high school but it was different. So it's life that they change. You know, after nga doon jàng foofu lan nga doon jàng. jeexal naa fa suma high school waaye xam nga time boobu noonu kayit dafa naxari woon pour nga am kayit it was very difficult so waree dem college and stuff for nga am kayit am sa social security xam nga rek big kayit America it was hard so ma jeexal high school then ma xaar ba wërsëg ñëw then bu ma ñëwee then ma dem beauty college because man dama yaaga bëgga affaire yi defar kawar affaire yi everything beauty man I like that so ma remember benn day ma suma jëkkër yëpp dem nañ enroll to college study business and everything am suñu student IDs and stuff but ma toogaat ma ne that's not me man I want to do hair man I want to because dama bëgg a sant dama bëgg a yëfi defaroo so ma dem Google beauty college near me then my Evergreen Beauty College mu show up then madam si school bi enroll then mu ñëw ma ne ko enroll now really that's what you really wanted to do ma ne ko yeah mu ne well let's do it so madam So daal di jàng ci yeah madam so ne beauty boppam nga nekk nga def. I have a cosmetology license so mun na cut kawari góor mun na cut kawari jigéen mun na color mun na fix lashes individual lashes yi dama dee defar wig dama ko dee jaay so man dama suma license bi cover everything beauty. I have a cosmetology license. Indeed. Yeah. That's quite impressive. I can see make a fufu no see diaspora bi all over the world contact len sira mu defaral len sen kawar or mu order len li ngeen bëgga. That's beautiful. So gentleman yow nakal so before my met Sarah, I was actually going to college. So I remembered I was in the middle of the college when July 4 happened. Then I came over to visit some of my friends because where I live. So I was living in Seattle, then moved all the way almost an hour 30 minutes. That's where not college Bijel to know. So then I went to college there. Then in between, I think it was July summer break. Then I came to Seattle because it was July 4th party, and so I met Sarah. So while I was going to college, and then we got married while I was still in college. Then on the weekend, then I would drive almost 1 hour 30 minutes on Fridays, right? And then I would stay in Seattle Friday, Saturday, then Sunday. Then sometimes I leave Sunday, sometimes early morning Monday I would drive back. And I did that until I graduated. Matter of fact, the day I was graduating, I think that was the day that our firstborn was getting birthed. Yeah, same day. So I was getting ready to leave my apartment, our dorm room, and I have to drive back and meet her at the hospital. Then stay there, then drive back and pack all my stuff, and then come back, and then she give birth. Yeah. Then after that, then I came back. It was tough. You just graduated from college, and you just have a brand new baby and a wife, and most of my friends were going partying. But that was a blessing for me because it makes me grow so fast that while we are worried about club, I'm worried about buying diapers. So I had to go find job and start working. Yeah. So yeah. And that was it. all of them in a call them hey so this is a story learn from them you gave us this story they got two tips beer so Sira you know ngene da nga bëgg sense lan mo inspire sense depuis bi nga nekk Gambia nga yaga bëgg sense ndax da nga juddu fekk yaay bëgg sense o maam bëgg sense naka la fa demee fan naa ma si juddu suma yaay yi suma maam yi ñoom ñëpp ko xam Seken xam Jawa Jaxakunda di nga xam ne sense daal suñu ñëf la ñoo ko moom waaw so loolu moo ma si ba pare depuis ma nekkee xale tamit dama bëgg fi make-up gars suñ tegee seen bagage yi maa ngi ay sodo maa ngi dama bëgg daal defi defar ba pare yi fi defar bi tamit depuis fii la dama naan defar di leeta ak yooyu waaye suma baba nag
du naan nangoo daf te wax ne ay bàyyi xamuloon nit ci ban façon bopp lañ amee ak yooyu noonu xam nga rek bàyyi fii so daf ma daan aaye yu fi defar kawar yi yooyu noonu waaye dama dee nëbbu di ko def ba benn bés ma yaay ne ko kii lii la bugg a bàyyi ko mu def ko so ni noonu la ma bàyyee waaye timis nag bokkut timis su jotee rek mu ne ma you have to stop Gambia nga daan def loolu nga daan fay wala ko daan just def rek as family non fay moom du naan xam ne rek mooy loolu gars yi daal da ngaa defar rek mu fa mun ma dama daan leeta suma rek yaay suma mag yaay xale comme suma famille daal dama leen daan defar waaye nag duma daan am fay nag wax dëgg yàlla I don't remember fàttale ko ma ko déedéet so naka makeup in those days naka la daan ma makeup nag fu mu nekk change na bu baax a baax nga time boobu noonu man lu ma fàttale ko fii makeup mooy makeup yoo daan powder yoo daan da sa loxo nii tàccu nii mu gi nga tap waaye léegi xam nga yooyu amatut yooyu amatut Fatou Samba yooyu amatut waaye léegi moom makeup moom macha allah léegi makeup fu ñu ko fekk ak léegi fu ñu jëlee makeup ak fi mu nekk léegi moom macha allah déedéet nii nag moom ma makeup man su ma ñëwee Gambia dama dee bëgg a jël ko rek waaw kon nag ni ngeen ko déggee makeup démb ak makeup tey dafa utee kon nag ku nekk ak lu la yàlla may parce que Amérique ba léegi yaa ngi makeup foofu xew su amee nag dee makeup nit yi mu fa dee demee waaw dama dee am clients dama dee liggéey comme tubaab bi laa dee gën a liggéeyal seen color yi ak highlights ak all that stuff but suma dama dee am clients yoo xam ne su xew amee dama leen dee defal si kër gi waaw so basically si tubaab yi nga dee gën a focus waaw wat tubaab ñoo gën a am xaalis I think ñoo dee gën a fay ñu baaxal ma nag waaye ñoom seen defar ak lii ñoom they willing to pay dañ dee fay dañ dee fay te am running a store fu ma dee liggéey it's called Hair Masters so ñëpp laa dee defal góor ak jigéen ñëpp laa dee defal dama leen dee ñii cut seen kawar yi ñii relax seen kawar yi highlights color everything so mun naa indi suma jëkkër Aliou Momane Ndiaye nga kotal ma ko waaw naa ko féet bu baax sax Aliou Momane Ndiaye déedéet ay si chairman dama ko dee di la waaye paa bi mooy sa jëkkër waaw naa ko defal high féet bu baax sax so naka nga gisee sa jabar bi ñu def dee defar ay kawar dee kot ay góor and all that dang dee accept loolu Oh, totally. Matter of fact, I'm going to go a little bit deeper because I think she's a little bit shy. I've told her that you got like raw talent and she's shy. She doesn't advertise herself. Most of the people that I see that actually make, like, let's go with wig. She can make wig. I can show you like her Instagram profile and you can see she can make wig colors, like unique colors. You hardly see them, and she can individually make them. So, but she's always shy, so I keep nudging her, to keep trying and doing that. And I like the fact that, most people, they spend their life, they don't understand what is it that they want to do. Indeed. But if you figure out what is it that you want to do for the rest of your life, it doesn't feel like you're working at all. So her, even if she's not working, she have mannequin all over her house, and she's working on that, crafting, you looking at YouTube, twisting. That's all she does. She doesn't sit down and watch all the shows and whatnot. Even she's watching like TV, but she always have that next to her, and she's always working towards that. If she's not coloring her hair, she's actually coloring other mannequins to see how color combinations actually work. So, and I appreciate that. And if you have a person like that, I mean, come on. Indeed, Gambia got talent. So, when Gambia dal amul ben talent, dama ne setan lo show bi nga xamne moy Semester Avenue with Sira Seka Darboe. So ko setane rek bi nga xamne diga talent am fi. So Sira dina ñew legi passional ci sen relationship. Sira kan mo chase kan? Fana mom la. Fok nga. Mom la. Man dama dégg fok na. No, mom la. Yalla naka la demee? Dañ amoon 4th of July ali celebration buñ dee def 4th of July every year. No, Seattle. Waaw dañ ko dee def foofu noonu since 2004 mooy suñ si lañ ko start di ko fa def. So moom nag bu ñëwee foofu noonu si la ma gis waaye man gisuma ko nag
waaw gisuma ko man maa ngi àndoon non gisuma ko woon maa ak suma ay sisters ak friends yi ñoo àndoon in a group so ñuy romba moom si la ma gis waaye man gisuma ko den moom mu laaj friend am bi kii kan la mu ne ko kii Sira la tudda mu ne ko kii mooy suma jabar so mu try daal maa ngi solo maa ngi ko amee nag bu bëgg ma maye ko pink la salon waaw pink caprice ak top la nii rek la salon ba tey maa ngi ko amee su ma ko bëggee maye rek mu ne déedéet bii laa gisoo bi nga salon duma la doon gis so boobu moo dugg de isa loolu bi nga solee loolu xanaa dafa am na doon doxee ma doon wax xam nga rek njool bu ndaw mooy loolu rek fii baa ngi baax yaa ngi nekk xale mu gis ma rek miir non déedéet boobu moom dël la yaa si xol bi la jógee di dem si xol waaw jógee déedéet dañ ko faatee justement so tell me dafa mel ni suma listi bi mu maa wana ne Siram ngi jaay story bi you know mu ne yow yaa ko cheese waaye dafa bëgg a xam yow yaa ko cheese na moo la cheese. So like I was telling you earlier, Tama Mange Demon College, we had a break. So in break bobu Tama Nyue one, that was the one. So July 4th, I think 2005, you know, so that time was, I think maybe a year, time in Seattle started on July 4th. So the following year, a lot of people started showing up. Time bobu Seattle nyumbaro winyono. Very few people knew Faneka one. So brothers knew Faneka one, suma brother, Akwadna, Nyam Abbas, you know, Nyam Abbas Njai, right? Nyam Nyo Kumase one Lulusa. Yeah, so Sira, man, I don't even know Sira. And the funny thing is, Sira used to come to my brother's house. My brother's wife and her sister and Sarah, they were going to the same school. Man, I don't know her. I was in and out of the house, you know, partying and stuff like that. No, I was hyper. You know, when I was young, people who know me in Seattle. So, so mom dafa cross on, and man, my friend Yaya, you know, nyam Osonko, nyam boss Jame. So we were just standing by the fence, nyam around football. Then Muramba, my friend and me. So my Yaya, man, ako ko hindi kami karada ni Jamale. Ako niya Jamang kay mi yo pink dong. You know, just within seconds, I'm gonna marry that girl. Just like that. Yeah. He's like, no way. I was like, you watch me. I'm gonna marry this chick. I was like, where does she live? What's her name? And who is she? That's all I need to know. And she was like, you know, because that night I was supposed to go back to the town that I was living in. But because they told me that she's going to a party that night, you know, the July 4th party at night time for Gambian organization. So, Madam Simolbi, because that time I was just wearing street clothes, you know, baggy pants and whatnot. So I went to the mall, buy dress. I think it was like a maroon, burgundy, a burgundy shirt and a dress pants, and I still have the shoes that I bought, you know, and a belt. Then I went to the party, and I saw her, you know, and I kept calling her to come. So I sent my brother's wife's sister to call her to come, and she wouldn't come. For like until Muma Hajan, right? For the whole entire program, she wouldn't come until when she was leaving. Tamu ini binak munyo. Mana kau semua kakak? Mana lo buka. Mana kau ya tu dah? Mana masih? Mana ya ini jadi. Maka muka mana? Name them. Bidaka. Bidaka bukan name them. And funny thing is that Bidaka actually turned out to be my own blood cousin. You know? Yeah. So. Mana ko jox ma suma number and jox ma your number and she wouldn't do it. So mana ma laajal dita suma number bi. So ma jël number dita, then ma ko call suma ko callé sometimes mu wax or mu hang up phone bi or sister mu nako mu nga busy mu ngi study. So but I keep consistency until I think after Lamin suma brother naming Christian ceremony and naming ceremony bi, I came there, then Sarah was there. Then Manko Proshu, that was after months and months and months. So Manko Proshu, then mo act friend and big day masako kuminfi one Amy. So mo like new whatnot. Then she started to open up a little bit. Then we started communicating. Right? You want me to?
Yeah. Remember Yeah, totally. Yeah, so mu jox ma chance dan much. Go ahead. So yeah, right. So okay, we can try, you know. So we start the date and whatnot. What time? But I was still, you know, like an hour, 2 hours from there, because that time guys they used to come and talk to her and she refused. Yeah, léegi foofu laa bëgg a ñëwee so si parti boobu noonu bi nga ko ooyee moom am na benn No, she wouldn't talk to no guy. Matter of fact, they avoid her because she have a sharp mouth. So that's why when I talk to her, a lot of guys were like, "How did you even penetrate or talk to her?" I was like, "It's the Darboe gene, you know." But léegi su doon feeja keneen bi day ñëw you know. Guys, no, she backed them off. xanaa dafa la yaaga bëgg kon. No, she never saw me. Mosuma gis. So léegi xanaa nan la kon dafa mel ni yàlla moom la Yàlla moo ne moom loolu la ko dama ko wax sama ne ko su nekkee ne aw ñoomoon America maa nga Gambie ni kon yaa nga toogam fii di ma xaar dama ko wax. I know that. Yeah, so system anyway, so ma call system bi su ma callee Binta, you know, Binta dafa nekk kilifaam foofu, so su ma callee Binta ga mu ne ko kii mu nga busy o maa ngi si phone bi du dee bëgg pour ma call, so benn bés ma call ko ma ne ko xam nga la dinaa ñëw seen kër, so bëccëg boobu rek ma ñëw seen kër ma ne ko ñoom ma fii pour caaxaan ma ne ko man yëfi caaxaan yi ñoom ma ne ko dama ñëw dama bëgg sa sista dama ko bëgg pour ma nekk moom ma tàgga ko. So yow dama jaaxal. Yéen kii man sa nit ma. Yeah. In these days, you know, góor yu bëri nii da nga dem si kër jigéen, you know, war a wax. Lan nga def moom sax dafa tiiloon sax. Like when I told him I'm gonna come, because xam nga lan la gis nga góor ku la bëgga du dee waste time. Góor ku la bëgga dinañ def yeneen jigéen yi bal waaye nit ku la bëgga góor yàlla nu mu ko bindee daal su demee ba mu xam ne kii la bëgga pour yaayam gis ko du dee caaxaan si kooku comme yi muy ñëw muy laa yóbbu ni fu nekk di dem ak party ak kii it's just killing time waaye ku la dem mu ne kii laa bëgga pour ku jur suma doom yi that's the way that he does it la dee caaxaan and su nekkee ne pour sëy la sax du dee waste time because yàlla noonu la bindee góor bi daal so man to me myself I partied a lot when I was young in America. Everybody who knows me knows that I partied. I'm always in the club, everywhere, driving fast cars and loudspeakers. But when I got married, I cut all of that down. Matter of fact, when I met her, everything just shut off. And I was telling her that when I met her, all the friends that she was going with, they all become blurry. That's how I know that I'm going to marry her, because when I look around, it was only her that I was seeing. Everybody else is secondary. It's almost like you fade the rest of the people. So tamaji selolu mane, come on. You know, there's no point of wasting time, you know, when I know that eventually you're going to marry this individual. You know, I was just ready to settle down. So, Sira, why him? And naka nga ko hayes. Naka nga ko hayes. No, kung mo explain na ba pa rin. They've done call all the time. They call subangon. They call that. Call with none. What's your number? Tawag like cellphone mom. Cellphone yun lang na ninyi ame. Wow. Wow, jamono no. Cellphone bari wo. Very happy to just wow, so majo ko lini because maa ngi nekk si nekk fa suma mag te suma kilifa la pour ma dugg si relationship baay génn ni danga respect sa boppa respect sa ay kilifa te ku xam suma papa xam ne ak suma yaay ak suma mag ak suñu famille ñëpp ñu am respect lañ so bëggoon lu baax si suma boppa la rek loolu moo tax to nekkut ne xëy na dama naxari woon wax or anything nit danga am respect sa boppa pour nit mun laa respect So loo gis si moom lu ma gis si moom dama xam ne kii daal ñëw na serious ne kii man la bugga te gis naa ne daf ma buggoon torop sax te tey sax foog naa dama ko ne nañ try so naka la fa demee dama ak
accept rek parce que dafa naka la ko waxee dama wax ma. waaye dafa yaaga. dafa yaaga wax ma dama koy seen. dafa yaaga moom laa yóbbu sa suma prom night. America waaw that's nice. suma prom date moom laa yóbbu woon. so naka lan leen sol lan ngeen. dress laa soloon dress bu brown am gold si baat bi nii moom mu def sutam bu baax xam nga moom nag. moom coof la nag macha allah. lu mu sol daf ko dee téye waaw. foo ko yóbbu rek dinañ xam ne góor a ngi nii taxaw. so su prom night time boobu sëy nañ. déedéet time boobu ñu ngi déet. waaw dañ dama jeexal high school rek ñu sëy. ngeen sëy. so léegi nga yóbbu ko sa prom night naka la demee. sa colleagues yi sa friends yi ñu di nekkoon di start di suspect or di laajte lii. fu ñu nag suñu actually first night pour ñu génn Gambian si gis ñu Aliou Mbaye Nder moo ñëwoon Seattle waaw parce que kenn musut maa gis ak boyfriend kenn musut maa xam nga dem school wàcca mag suma kër suñ kër o xew am den ma dem ak suma mag so loolu nag lañ man niñ ci dan gisee first dañu gis ma ak moom nag everybody was shocked ñun am nañu ñëw ba yur na ni di xool ndax really I'm dating him or he's dating me so noonu la fa demee. so kenn la taw la prom night bi nga yóbbu ko. Déedéet actually dama leen wax ne suma cousin because age limit bi la woon xam nga rek xam nga rek high school mooy loolu te moom xam nga moom waaw foog ma ne leen can I bring my cousin they said sure you can bring him tubaab yi seen school bi ñàkk ngeen am ay black American ngeen am tubaab ñu gis ko gars yi gisul anything si moom non dañ demoon rek toog di waxtaan ak yooyu noonu enjoy show bi naka nga behave. I was doing well, I think. Right? Yeah. I mean, so when you sometimes that was her program. I was just there representing. So when I have to know when to be a little bit at the background because that was her moment, right? So I cannot just be all over that place, So and I have to realize that too. So. Yeah. So can you say when year? 2005 August 5th 2005 let's say. Yeah. So nga gis lucky man nga gis la. Yeah. And how was the day like? Comme xam nga time boobu noonu la nga feeling dafee woon xew bi like I def taka ak yooyu noonu then ñu call defuñ doon anything but after si lañ def like a barbecue family si ñëw ak yëpp waaye fii moom nga defoon nañ dara si suma képp waaw. So naka la mel nga meet si la. Sometimes I'm gonna meet nit ak whatnot, but yàlla it have a very funny way pour booleel ak nit koo xam ne da ngeen ànda right seen wërsëg seen àndaay seen body bi everything is just right there yàlla moo dee binda loolu so man tam balaa may meet Sira moom man like I said I was just going to school partying and whatnot hanging out with my friends. So, man time I committed time before my life will nobody change. I don't go out much, so my focus was our children. And we've been together for almost coming 20 years now, so 18 years, so it's a long time. So nobody sometimes it might fade a little bit, but from what I remembered, it was just us, two of us going, we go out, we eat and whatnot. When I come, then mom si bopam sa suma ñëwee sa moo de toga yëpp sa mu akal ma yëpp time I was a student. I don't have any money. I was just working minimum wage and I was working weekends, so, and then Saturday sometimes I have to skip those to come and see her. That's how we did it, So it was like a blessing, meeting this individual and coming and contributing towards your life and helping me build our castle. So dina bëgg deep because di nga gis ne soose ak olof moom mu jógee si olof family bu deep real olof yow nga nekk mandinka bu deep and nga nekk koo xam ne dégg nga soose torop am na woon benn jafe-jafe benn difficulties? No, because for me, particularly me, my family, they blend. Suma yaay, mama mi, olof lañ, abe pare séeréer lañ.
su may betee su la laakale séeréer da ngaa foog ne séeréer rek la dégg ok so su laakale olof da ngaa foog ne olof rek la waaye tamit soo demee si sadi maamam yi tamit ñooñu tamit soose lañ suma papa moom yaayam si boppam originally depuis Mali you know ba Guinea Bissau ñoom yëpp is all encoded into me so I come from a family with multiple different ethnic so the concept of ethnic never even registered for us mom tamit laal na soose maybe she can even talk about that because moom maamam Jawara la woon Jawara ko gaañu nii kooku mooy maamam okay so moom laal na soose te laal na olof tamit so we don't even talk about that when I met her I don't even think we talk about like what tribe you from we just hit it yéen ngi jàng right waaw soose moom man laal naa si soose because man suma papa tukulóor la suma yaay olof la so ba pare suma maam ku jur suma papa yaayam mu ngi tudd Awa Jawara so Awa Jawara ak almaami Jawara ñoo bokka benn baay ku jur Jawara so kon man xam nga suma maam yi laal nañ soose so déggoon naa soose sax man suma rakk papa mu ngi dëkk Gunjur moom foofu la dëkk si suma kër maam foofu noonu so moom suma doomam yëpp soose la ñoo laaka jabaram soose la ñoo ñoom everybody soose la ñoo laaka so gisuma woon affaire yi soose ak olof waaw dama ko daan tooñ nag ba yii bëgguma jigéen soose moo tax bu ma indi suma mag yi ñu ne ma yaay si Bakary bu teg si Darboe kii yow la waaw loolu dafa neex ku nekk ak sa story ku nekk ak nu mu yow ñeent na yaa ngi toog si sa kër am ki nga bëgg a ragal a dem ak moom déedéet this story inspired so story bi li nga xam ne moo nekk service avenue hangout not just ku ngeen enjoy but ku ngeen jàng so there it goes it's beautiful right so Bakary sa jigéen la xam ne ne bëgg nga ko you know so sometimes seen first child bu ko amee nag la nga our first child, my goodness. We are young. We were very young. I think she was like 19, 20 years old, 22. Yeah, 21 coming 22. And I was about 25, 26, right? Yeah, so it was hard. Imagine that. That was our first kid, immigrants in a foreign country, right? Man. We have to learn because some of the Amgasayai, Amgasabai, you have all these people, you like one or whatnot, but it was just us figuring it out. It was very tough. Yeah. Halabisujoy, what do you do? So I have Mom Dafakolia and explain, So it was very tough, but that is when we were the strongest also. Yeah. Man mangi jog suba dem liggéey moom mu nekk foofu ak xale bi so xale bi amee appointment moom moo dee yóbbu xale bi appointment so suñu offre sometimes sax dama dee liggéey sax ma ñëw ma wàcca bi xale boobu jooy rek Mohamed jooy rek so sometimes dañ ko dee dugal si moto bi dañ dee drive ba si suba time boobu la dee commencé di nelaw so it was tough but we learned a lot too so by the time we have our second, third, fourth kids we were expert at it, so yeah, So Sira, naka ko waxee ne, fu nekk nii nag jël nga bii danga ko doon ba naka la nga demee. Fatou Samba yow tam kenn dafa nga des. Comme dafa ñëw rek dama xaar ba mu ñëw jógee Bellingham ñëw seet sama si laa ko wax. Yeah, he was happy and excited. So first dom, yeah. Dom bu góor la. Yeah. Mashallah. You're very lucky, right? Yeah, man 3 boys lañ am actually back to back. Yep, comme 3 boys lañ njëkk a am then last one bi mooy jigéen. Waaw. Mashallah. Mooy sa favorite. Waaw mooy xaritam. Ñoom xam nañ ko sax man maay seen xarit moom Binta mooy xaritam. Mashallah. So seen first doom Mohamed kan ngeen ko tuddee second bi child bi and all that. Suñ first doom papa am lañ ko tuddee. Second one bi suma papa lañ ko tuddee. Third one bi
broda mu fa Lamin then last one bi suma mag bu jigéen ku ma la ne si moom laa nekk moom lañ ko tuddee waaw dañ doon jël toon mu tuddee papaam then suma papa then brodaam then suma sister yeah. So Sira ak Bakary maa ngi gis seen love life it's so sweet. This is what Gambians lack. Hardly nga gis couple boo xam ne dañuy toog foo leen gis ñu nekk together. So just small observation. Ak li nga xam ne moom laa def research. Someone told me ma Fatou sa story si daf dee over inspiring but story bi you will get the best and I know it's the best. So comment leen ngeen wax either it's the best or it's not the best and I believe it's the best. Foo gis Sira ak Bakary yéen ñaar yéen a ngi nekk together. Soo xoolee suma nit ki mi ne la baala ma xoolaat suma jëkkër after dinaa la gëraat baat. So naka la loolu ñëwee. Seen love life it's sweet. I think ne sëy moom foog ngeen nekk friends nekk best friends nekk partners yéen ñaar sëy moom yombul waaye foog ngeen muñalante mu nekk sa xarit nga nekk xaritam moom dama dee wax ne moom suma papa la because man suma papa dafa gaaño so moom laa jël def ko papa def ko xarit def ko yëpp so loolu moo tax Seattle ku ma gis soo ma gisutuma mag man moom rek a dee ànd laajal sa paus moom rek a dee ànd xew su amee sax ñëpp léegi ana best friend ma ne leen mooy suma best friend because you don't need a best friend you have your husband yeah masha Allah yeah. Kan moo dugal loolu yow yaa indi loolu na moom moo ko indi. I think ne ñun ñaar yëpp la yeah because moom daf dee liggéey busy all the time am na ay xarit waaye man maay xaritam daal comme doo ko gis si ay garam place comme nekk di hangout a boy si I think ne luñ teel a sëy moo indi loolu yeah dañ teel a sëy torop I was really young and he was young too so loolu moo ko indi so but gis nañ couple ñoo teel a sëy but sëy bi mu ngi dama dëgg la couple bi sax dañuy gisante dañuy waxtaan dañuy def dara but jàngal leen gaay loolu moom dafa des si nit ki rek ko soo buggee nit I think ne danga war a sacrifice for that person mu ne nga nekk si booram mun na xarit nga nekk si booram man dama nekk liggéeykaay ñoo dee waxtaan moom tam su nekkee liggéeykaay maa ngi si phone bi all the time mu ngi liggéey maa ngi liggéey ñu si phone bi so loolu dañ ko miin yaa am na ko ñu fi dee tooñi yéen ay cell phone ak same card like a cell phone and a SIM card. Telephone ak SIM card. Waaw. Ni na tudda noonu. Waaw noonu lay. Kon nag jeex na. Kenn mënu la bàyyi sa morom. Jeex na Bakary man naka laa ko gisee patience parce que man dama tàng I'm very hard person I have a razor temperature temp sometimes especially si jamono bu ñu nekk nii you need somebody koo xam ne na la wax dëgg right so and I surround myself with very few people suma nature suma liggéey bi in the military I cannot have too many people around me right so mom is the one person that can actually tell me how it is I can actually register that right and then the second part is especially when I came from Afghanistan right I was in a bad, terrible way. So the only person that can actually understand me was her. So I learned a lot from that. And as you grow also, as you get older, it's a family be Muslim. And you have to make that person your priority. Nobody else. So what if it's a priority, then who else? So I'm doing bujigan vitamin helps a lot. It tame me a lot, I try to understand a lot. Why the problem look on my young people then they say it in their last foundation benekufa. If the foundation is not there, even make they're not done. Tebe pare luma notice si jamano bini luta say bi duma dem gis nga sey soko foye yalla nekul ne sey daf ko tiahan yow tay nga de nit ngeen di play around then solen pare si lolu ngeen doga sey so legi time ngeen di sey sen sey before la de aimer because def ngeen all your fun in the world and you finally think you can just come and settle like that. There is no principle, there is no value in that marriage. But the moment you start to have value, principle in your marriage,
you will see yala tamen daf la day jàppa, especially us when we are young. A lot of things can happen. I could have gone parties, he could have gone with her friends, but yala tamen ak ñaani kilifa tamen daf ñu dimbale. Why so bëggee sa say bi dem from the beginning, foundation we have to be there, and the most person that can do the foundation to me is góor bi. So góor bi so amul foundation bi ñu di wax ne man my head of the household. No, you're not the head of the household. That's just a name. But in order for your marriage to last, foundation bi dina fa nekk. Because jigéen dafa génne si këri papaam ba yow nga mun a koy gis nga tànne ko nga ne kii mooy suma jabar, kon suñ la ko joxee tamit nekkut ne dañ la ko may, nit leen la jox. So suñ la ko joxee in that principle, you also have to respect that. Ba pare tamit when it comes to marriage, make sure guys nga select kan nga taka. Not everybody, góor la ndax jigéen, is married material. Some of them are just in this planet waaye nekkul ne nit la ñoo xam ne da nga leen di wan a taka o nga seeya ñoom. Bàyyi leen xel si loolu trop, because loolu da ngeen di am doom yi ñoo xam ne tey ëllëg dañu nekk nit yoo xam ne ñu nga all over the place because foundation bi is not there. So loolu is very important, because su dul loolu rek affaire bi su yëngee rek then néeg bi dafa shake. Te jamono bu nekk nii dafa mel ni góor bi moo war na nekk naaj bi dafa strong, powerful and yet protective. Jigéen bi moo war na nekk lifin bi moon. You know, moon be so gentle, caring and yet is so bright. Lifin yi nga de gis ni stars yi, they are the children. Waaye xoolal rek naaj bi su tàngee rek o nga gis eclipse boo xam ne naaj bi ak moon bi yëpp they are all aligned, all the stars are hidden. So that's total chaos, and that's what you have now in this society. People don't have patience, and people are so in tune to social media and all these things. You say when I'm in social media, you know, time over telephone you phone telephone. Don't go to make phone call. I think it was actually spring. So it's just so much that have changed now. But compared to that time and now, you know, it's a fast speed. I don't even think I can be able to marry Sijamano Bini, to be honest. Guys, you get to clap for me. That's this is the best story. Ni ka life waranal, ni ngin janga. Kala bi nga xamne mo leen ay janga moy Gambian Talents TV. Man Fatou fuma tok na mama dal. Sir, no, the story is unique. The story is beautiful. So, mine mom doom bu jigéen bi mooy xaritam yow boys. Waaw xam nga doom bu jigéen moom xarit papa mooy xaritam. Waaw ñu lu tax nga boys. Boys ñoom ku nekk xam na doom bu góor ak yaayam mu mel. Waaw ñoom daal fu ma toog ñoom fa even ku jigéen ke sax suma xarit la waaye moom dañ seedoo daal. moom ma jël bintaam man ma jël sama three boys. Masha Allah. So yaa ngi mention ne da nga tukki woon da nga demoon Afghanistan. Lan nga fa xewoon lan nga doon def foofu. Well, I work as a military. I work as a nurse, civilian, and also I'm studying cybersecurity and assurance. But military too, I work as a military intelligence. I cannot go deep because of the nature of my job. I can't go deep into what I do. But it's like cyber related, you know, for all over the world. But that was wartime, you know. So I got sent there and I got hit really hard with injury, but I think you were at work when they called you, you know, so it gets a little bit scary, but so I've been there with her with all these roller coasters, you know, this person has been through by my side, so it's a long journey. Yeah, it's a long journey. And we just sitting down, just enjoying the moment. We enjoy the journey. That's nice. So, studying your business or military, you were in the Hanga. My guru, and all that. You know, nothing a day, you know, delay at you. Wow, nahari na direct. Why man na ko rekap. Kasi so high man low, afesi din na balance. Why so high ma high, afesi do yamba. No, kan man, ki best friend. Mo minala na kaya.
bii ma de wax. naka bii. bii mooy la. Because everybody said baby, so I just call it. I just say B. You know. nee na nga delluwaata. Koy tooñ waay. delluwaata xam nga yaa ngi delluwaata. So waxal. No, everybody just, you know, some people call them honey, and I just feel like it's redundant. Everybody just keep repeating, so I just cut it and I just say B. It's just simple. So ever since. Yeah, just B. ñun ñaar man sa bii laa ko dee waaye mooy suma best friend te waaw su ma neexee dama dee change. So waaw. Kañ mooy seen first time ñëw Gambia? Sunu first time ñëw Gambia was last year December after 20 years ci laa doog a ñëw last year waaw. Mashallah. And how was the first holiday in Gambia? It was nice. This first time nga gis sa raka yi nga gis sa mbokk yi anti yi ak sa goro yi sa jëkkër. It was nice. Yeah. So enjoy the holiday. Oh wow, neexoon na trop. Like first day suma raka yi gis ma ñu xog ma ñu ñëpp ñu nekk di jooy. Xalaat suma papa ak yooyu noonu yëpp waaye. Well, it was nice. Sant Yàlla. Waaw. How about you? 2007. Yeah, 2007. ñëw naa woon fii. I think for about a month. Why even before that, Ebola, so time Ebola, we didn't prepare for Ebola happened. So that I think was 2000. I don't even remember when it was Ebola, but it was a while back. So Ebola said, "In plan on Pruno, when you prepare, then Ebola happened, then we form." And I think after that, then COVID also. Yeah. So 2020, also we plan on coming. Then you prepare, do all our preparation. Then COVID also happened. So Monaco be Monenko cancelled because we coming with the kids, and we don't know how this situation is. So Monaco inform affair be, you know, calm down, then we know, yeah. So, yeah. Quite beautiful. So, Sira, you are head of business and Ubi Coffee, Beer Gambia. You know, now a beautiful store, you know. Government and Stevie, you want to see openly, you want to see Dingham Monica, you know, plus Brafet be Mamsima Masi, Mumema, peace be share, peace be nice, peace be wonderful. If you're watching, support her. So, let me inspire Ubi business in Gambia. No, dañ toogoon ñu waxtaan because ñu ngi America ñu fa liggéey ñu ngi supra foofu noonu suñ boppa but I think ne fi nga jógee foofu nga war a dem nga invest li nga am loola yàlla may tuuti nga dem sa dëkka nga def business nga invest xaalis bi nga am foofu noonu I think ne loolu moo tax ñu ubbi store fii nii te bii mooy first one ñaan nañ yàlla ñu toog ba ibi yeneen store waaw. So for me, you know, she suggested that, hey, we have this money sitting here and all of that and whatnot. How about we started investing back home? I was very adamant at the beginning because opening business in Africa sometimes can be very challenging. So, Manako, okay. So July, we were here in July. Sumako tamdeme on Maka, to visit. So, Manako, okay. This is Africa is the next frontier. So why not come to your own country and invest here? Because Gambia no sudeme subirambi fese dabdenyibi. That's one thing that is good about us. No matter where we go, we always love our country. So. And I'm encouraging everybody also to come and start investing here because nobody can invest and develop our own place than Gambia. No foreigner can do that because foreigner I'm a foreigner even though I'm a citizen in America, but I'm still a foreigner. I'm still sending money back home. So the same token, they are here also and they're also sending money to their own country. So that money that they make in Gambia is out of the country. So when Sarah told me about that, we said, okay, let's do it. There was no such thing as, you know, I said, okay, well, we need to study the market first. And she wanted to do Getzner, right? She wanted to do Getzner and, what do you call them? The Swiss laces. First, I wanted to be quality, you know, because so many bull-leggeds, fake Getzner in this country. I always tell people, so bugi ham real Getzner, su nekk na sa jundiloo fii nii, ñëwal nga xool Getzner naka la dee mel man ak suñ boppa
them may actually meet the Getzner family in Europe. Dugana as a factory, they don't allow too many people. I don't think there's a Gambian here who can open their mouth and tell me that they went inside their factory. They don't allow too many people unless you buying like, you're talking about high volumes like 10, 20 containers, right? So, but I was lucky, but owner Getzner family, they were just doing a tour, and the guy that is managing the place, we were having a conversation. So the Getzner family will come in and he introduced me, and we started talking. Me kubatamen, introduced me with all these other people who they looking for food, and we just my contacts in it. Why? Fee no observe Chinese Getzner, you know they neka fee. Then you know they are not real Getzner. Because everybody knows how much Getzner costs, and when I go to the stores and I see Getzner's costing so much, and the people call that's Getzner, I said it's not. Getzner si bopam soko hole kubuga nganyo nala ko one dice secret codes yo xamne den ko def sembu bay dafa melni xaliss no day jëfé secret code so la ñëwé fi ngeen hol ngeen compare ngeen dem ngeen hol so nobody can actually fool you. Te be pare second thing, we have to look at the market to see what is the feasibility study in the market here. Is it biodegradable? Lo xamne soko sané ci souf ndax souf bi nako lekka, because otherwise we're becoming a country of junk. There's so much junk here, from electronics to all the second-hand goods, that is a dumping ground. So we want to change that. This is just the beginning, so we can get into an entry into the market. But when we sit down, we have to think about like, what is the plan? You cannot just go and say, Ubina store. It's more than that for us. You know, we wanted to see where Gambia Benabis, you manufacture your own textile. That's the plan. This is just you ordering, then from there, then you do mass ordering, then you start manufacturing. If we can do that, I mean, we don't need to buy, because most of this stuff, I just know embassy, African being more codesol, and yet we don't manufacture it. So when you go to Dubai, you go to China, you go to Europe, who they manufacturing that for? It's for the Africans, and yet we don't have control over it. So dama buga change lolu. Te ba para Gambia ni tamit ñu def business fini IPC, I want to meet them. So ñun suñu amul color, yow nga am color bobu, we just send you to that person. It's better than us just walking around and says I don't have it. No, I want to make sure that money circulates in the Gambia. So by hell, America send dollar bi, that they circulate in America for 6 months. Bala halis bobu di génn out of America. Gambia is less than even 8 hours. So by the time you yoni halis in Gambia, all that money you want to denko yoni fee from diaspora, believe me, 8 hours is out of this country, because your lan nga jënda fee lo xamne is owned by Gambian. So nekk ne lekka la Gambian si moomin ko. Store yi mini market yi supermarket yi ndewa fii yépp Gambians don't own it. Textile yi Gambian don't own it. So you go own foreigner ñom su ñëwé ñu jënda, yo that evening, believe me, they are sending that money into their country. You develop some own economy. So all the money that we send Gambians are seen a little that actually stays here. So in your face salary, you go buy to those mini markets, it's not here. When it comes to agriculture, all those vegetables are not even in the Gambia here. So what are we talking about? We don't even have time to be playing around. We need to develop this place, and nobody else is going to do it for us except us. That's it. Yeah. Dégg ngeen ko jàmbaaroo wax na bu ko defee rek Gambian si ngeen enjoy show bi Semester Avenue hangout la with Fatou Samba ngeen enjoy ko rek ma enjoy ko su ko defee rek si la ñu dem sa business bi yaa ngi ko tuddee Quality Getzner. What inspired to the end? Why Quality Getzner? Because dañ bëgg a indi bagage yoo xam ne quality la bëgg lu baax indi lu baax, so moo tax ñu tuddee ko Quality Getzner. Original Getzner lañ indi, so moo tax ñu tuddee ko noonu. Fi mu nekk nii Gambian si seetaan gars yi des part of nit yi nga xam ne ñu ngi sponsor Gambian Talents TV. Yéen ñu bëgg a jënd bagage rek mu ngeen a dial gars yi su ko defee rek ñu jox leen maa leen jox free publicity. Advertise leen ñu leen ne wax leen ñu leen ne about your business.
am nañ fi ay house price yu jógee Dubai am nañ different ones am nañ fi ay cuuraay am nañ ay makeups brow yoo xam ne danga ko mën a use pour sa brow si am nañ lip glosses am nañ scrubs facial scrubs pour sa kanam ak sa yaram am nañ fi ay bagages di mees ay mousse ay spray oil sini am nañ ay gloves pour sa naka la tuddaate sa scrub si yoo xam ne yooyu nga mën a use pour nga use scrub bi mu scrub from head to toe yëpp am nañ tamit ay eye cream am nañ some vitamin C am nañ fi ay bagages yu bari daal am nañ ay jewelries am nañ ay abaya am nañ body oil si different stuff am nañ fila fii pour góor yi seen Bubi Friday si ak xaftaan yi yëpp am nañ ay borode borode yoo xam ne góor ak jigéen yëpp mën nañ koo sol comme like a unisex borode am nañ borode xew yi am nañ ay til piisi per yi pour soo amee xew soo amee ngénte ak piisi gala yëpp am nañ ko fii daal soo duggee daal amul dara loo ñoo laaj te amuñ ko suñ ko amut sax dinañ ko ñu ngi nii Westfield next to Fast Alice opposite ak church bi foofu lañ nekk waaw yee call mën nga call 250-0124 250-0124 wala nga call suñ beneen number bi 753-4495 Masha Allah. Kon nag Gambien si dégg ngeen ko ana ministre si ana permanent secretary si ana vice president bi ana first lady you know ana Gambien si nga xam ne ñu ngi fi ñëw leen ngeen def ba mu baax. su ko defee rek seen holiday bi naka la mel. holiday bi neex na ñu ngi fi ak family si suñ family lañ nekk di ñëw si liggéey bi am nañ suñ yeneen project si ñu nekk di doxal yooyu di doxal store bi ñu ngi am fonda masha Allah yeah. Holiday is good. It's just busy. Jógee si suba ñëw for some reason fii soo defu def sa danga dee sonn sax I don't know why. waaye ñu ngi góorgóorlu rek they meet clients needs yi they meet a lot of people you know get to also know a lot about this business and what people really wanted, especially women. You know, because women and men, they seems to have different tastes when it comes to materials, stitchings, embroidering. So you learn as you go. So for us, our goal is to actually have like a software management where we can track to see where is the progress, which color those women like, which patterns they like more. So we can gear towards that. Now we actually introduce Bashin Riji, the original primers, which is all 100% cotton, because Mbashan Yitamen so the menga hall, I'm not elastic la, it's like polyester. So ko sole danga de tanga. Why warlo son Mbashan ngai sweat. Understand? So it should be relaxing. So Mbashan you am fini, I can guarantee you they are all 100% cotton. But just now you finish they're all gonna be 100% cotton, and Swiss bros in Swiss volleys in like lacy, they're all gonna be 100% cotton. Feed also for you, it have to be cotton because so amur quality fini. Where else you gonna go? We want this to be the last stop. So yeah. So Darboe Masanta. Yeah. Darboe kunale. Leka. Eh, seka So ila. sa holiday. Ban leka o lan nga gina Indian si walum leka yi. No, man suma jabar man nama ben leka. Sa jabar fa toga si holiday. Suma jabar because man leka nit sa munuma ko leka. Dedet kay. No, I can't eat it. Be pare mom sa mom su toge kana yekal ko sa dama de xamna mom yekul ko. That's how much I know her. Mom tamen su nekké na mom togut mom mu yeka dama de xamna mom togu ko. I know exactly how her food tastes like. To the point now I cannot eat anywhere. If I eat 2-3 spoons, I'm done. So kerok sa dam xamna na dam hoyerem mu togal mo. So we go out a lot and eat, you know, we go to a lot because you also have to sponsor and patronize other Gambian businesses too. So we are very keen with that. We want to know, is it Gambian owned business, Gambian owned restaurants that we can go to? So that's important to us too. So ban leka nga gina enjoy nan la toga lan la toga si holiday. Xam nga naka la li fi ni America dafa uti jëni America gëni Gambia dafa uti. No, I love the fish here.
ba lan nga lekka ban toogal la keroog sax daf ma toogal benn cin bu saf. You know what I'm saying? Benjini yapa, organic, I like that, you know what I'm saying? With laho or with kudu? Oh, with kudu. I'm working myself. More, you started to use laho. Well, I'm still working my way to start using hands. So then it's a holiday bi ak walum lekka ban lekka nga gëna enjoy buñ la toogal boo xam ne fi nga hey dëgg maa ngi Gambie. Man xam nga nag dama bëgg a yëfi forox ay abay rek yooyu ba pare lan naa fa lekkoon first day bi nag first night bi moom defal nañ ma fry bu baax nag xaw ma rooxee ko tooga xaw ma Fatima ko tooga waaye ñoom ñaar daal rek ku si tooga rek neexoon na trop sax first night bi moom fry fish bu lekkoon neexoon na fry fish red snapper bu neex la waaw lekkoon naa ko ma kontaan ba bëgg a dee ba pare toogoon naa benn cin nag bu neex dogal ko suma mista kontaanoon naa So get it started and enjoy it. So ngeen dee seetaan Semester Avenue hangout. waaw noo leen gisee show bi. show bi neex na trop neex na yaa ngi def really good neex na trop. No, Power, you and your crew, you and Powers and all this crew, keep it up. 1,000 miles starts with one step, So keep it up. We want to see this to where everywhere in Africa, people can watch this. You can push and push and push until you see the results that you wanted. Baby steps, but not Holland fallen nekatay. So everywhere in Africa here, we want to see this kind of stuff. And it's us supporting each other. But I'm using digital adverts and all this stuff to other people. Give it to your own people so that money stays here and they buy better stuff and better equipments and people get paid and they also go feed their family. It's just an ecosystem. But it's left to us. If we wanted to promote this, if you go to Europe or America, see your friends, also introduce them to these TV channels so they can also see it. Well, Gambia is a blissful country and we love it. So it's Semester Avenue. Suñuy jeexal rek xam nga ni mu dee demee dañu like the semester yi ana yóbbali here and there, you know what I'm saying. And with Semester Avenue you get everything. Ana yóbbali loo leen indiwaale. yóbbali waa dinañ la jox sa yóbbal. yow tànnal lu la neex rek. lu la neex tànnal. kon nag Gambia support your own nii rek nga xam ne saa su ne bu ko defee rek ñu bàyyi la nga tàggatoo. am na lu ñu fàtte loo xam ne waxuñ ko. ñamal leen waaw maa ngi gërëm suma yaay koo xam ne moom lañ fa bàyyi suñ kër gi teel ñu suñ njaboot ku nekk xam na ne téye ay xalel nga nekk mag yombut waaye moom lañ fa bàyyi mu ngi rek la xale yi di leen yóbbu school di ñu seetal kër gi daal maa ngi ko gërëm di ko sant suma yaay maa ngi ko wax ne jërëjëf bu baax a baax loo dunda doyut dundal ba dundal sàppi la ñuy daa wax ne doyut dundal ba tey waaw sama yaay di ñaanal sama ba nag yal na ko yàlla xare àjjana suuf sedd si kawam yal na ko yàlla jégalal bépp bàkkaaram oyofal suuf si kawam ubbel ko bàmmeelam mu yaatu daal yal na ko yàlla xare àjjana may ko àjjana firdaws loolu laa ko ñaanal di nuyu suma mag mooy ku ma la doon wax suma taawi yaay bi maa ngi ko nuyu mooy taawi kër maa ngi ko nuyu di ko gërëm di ko sant moom nag moom ma yóbbu Amérique moom ma fayal ma dem Amérique ñu ne nit soo gërëmul nit doo gërëm yàlla waaw maa ngi ko gërëm di ko sant soo gisee tey lii yëpp am moom suma fayalutoon yóbbu ma Amérique suma teg ma suma loxo papa suma papa ñëw yóbbu ma ba Amérique teg ma si loxo mu ma jëkkëram tey wërsëg bu nekk yàlla daf ko dee jaarale si nit soo suma wërsëg daf ko jaarale si loxoom yóbbu ma Amérique mañ mun a toog ba gis suma hansom bi bañ mun a daje ba mun a am lu ñu am waaye nag gërëm bu mag bi nag duma moom suma jëkkër laa koy jox waaw soo gisee li ma mun rek moom moo tax ma mun ko ñu ne jigéen soo munee dara dafa am ku nekk sa gannaaw góor tamit soo munee dara dafa am jigéen bu nekk sa gannaaw waaye moom aw ma fayam encore gërëm di ko santa lu mu def suma yaay rek man loolu moom ma doy wax na man lu ma defal sax man jabaram laa deserve naa lu ma munti defal because they start from scratch ba fu ñu egg si nii waaye dafa bëgg suma yaay lu mu bëgg rek bëgg na ko ñoom ñaar sax dañoo toog di ma yoo ñoom ñaar that's how close they are ñoom ñaar so maa ngi ko gërëm Darboe Jula loo dunda doyul
yow del dunda bañ lay weer di la weeri man ko gërëm di ko santa donc fii laa ko def fii voilà it's inspiring ñone su ko defee rek ñu jox ki nga xam ne nag mooy borom sama ndegam benn wurulal kontaan na mbama Fatou Mbaye ani fama Dudu Dabo alma ale mendi ñun duniyan kono itol mo sabala famu Fatou Mbaye len Dudu Dabo and Fatim Jang Seka because ñun molu itol len tol mol to us to be like this today. Without those 4 people we wouldn't be here today, so mbol be konton mbama ngalon ko barata nyami ñun duniyan kono puruntolu anen fama anata fama bama ana fama. So we will never forget that. And all the family members, they were behind us, helping us until we get older and where we are today. So we can never be forgetful of those people, and we are very grateful. Na friends on bijang and in the relatives or another sira relatives or be content. And in fana mbare fana content another ke musote mianna ko ay munyanye bake ala fitana even at night ninjira do kola sira daf day joke. Even she's sleepy and tired because mon ci bopam daf de dem liggéey waaye su ñëwee mu ngi tooga den su ma wàccee liggéey sa sometimes mu ne ma da nga xiif xaaral ma ñëw sometimes daf ma ñëw fekkal downstairs sax mu ñëw mu tooga ak man ma lekkal ñu soog a dem. So and I will never take that person for granted because you were there with me since day one. So maa sa gannaaw rek loo bëgg si àdduna bi daal loo xam ne si àdduna bi doo mën a xool beneen nit nga ñee ko. That's my goal. Parce que sa famille sa papa balaa muy gaañu wax yu ma wax bëgguma ëllëg su ma duggee si suuf ma fekk ko foofu mu laaj ma ndax nga téyewoon suma njaboot. So loolu toujours dama ko dee xalaat te yàlla na ma yàlla dimbale si loolu rek ba balaa maa koy mit foofu. Sëy nag dafa naxari easy wut waaye muñ la kii yaayam sax su ñëwee pour even wax dara du ko dee ñëw si man la dee ñëw. So xam nga kon kooku dafa ñëw pour seel doomam parce que dama dee gis suma yeneen friend yi ñoo xam ne ñu nga outside seen yaay yi den dee call ngeen baalal ma nag wax neexut waaye den dee call seen doomi jigéen yi ñu ne ko xam nga diw li la def kon yow sa doom bi kon kooku su demee ba mu am problème si sëyam bi o mu ngi xosul kon kooku nekkut di sëy tel problème Europe yi yëpp ñu bari loolu la. So maa ngi ñaan rek ñu góorgóoru rek sëy neexut dafa naxari sax na ma nit yi ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi si benn kër il faut ngeen muñante maa ngi ñaan yàlla nag mu continue di ñu ne daa kalaw aning harama dingola jawya be almalen be tankala ayembe so simani jarkena na dimbayal mume nam so atala lo lafta mun alma alaya mutaka continue ka mutaje kadu mola men ko amunya rendela ini momenta da fale dim fosoto ni mari ko nyoko atlafta ko hani pleno la ni bente bulu kay mom is my goal to provide that. So I will continue doing that. We'll shock them. This is just the beginning. Yeah. Yeah. Thank you for you guys too. Thank you for your work. Thank you so much. We appreciate you. Yeah. Kon nag Gambian Talents TV wax naa leen ko saa su ne. All right, go ahead. Di wax jërëjëf nag suma makeup artist bi mu tudda Mina la tudda kon Minatus Beauty la ko dee wax mu ngi fan la nekk sa Costa Road waaw foofu la nekk waaw maa ko wax jërëjëf bu baax a baax makeup bi nice na insol bi nice na. Thank you. mbokk yi ñun nag la moo demee saa su ne Gambian Talents TV wax naa leen yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan saa boo leen seetee ñu bari dañuy wax ne Fatou dafa mun liggéey Fatou star la Fatou talut dara tal moo nekk lan la naa indil yéen askan bi waaye du Fatou rek moo koy def Sanyang Ba jota faa kóoriñ kooku mooy liggéey bi kooku nga xam ne mooy suma caméraman di Ibrahima Sani di ko jaajëfal bu baax a baax di leen rek keep watching Gambian Talents TV ma am leen story yu inspiring jëkkër ak jabar ñu ngi toog ci seen kër xamu leen lan la gaay dunda ba éega fin éega kon nag Gambie nañ bàyyi ñeeyaate bi waaye nañ déglu story yi nga xam ne mooy story gaay yi su ko defee ñu mun see jàng bu baax a baax kon nag Sira Seck
Darboe mooy woon suñu gan moom ak ki nga xam ne mooy jëkkëram di Bakary Darboe ñoom nag seen story inspiring na bu baax a baax kon Gambian si keep watching, keep doing it, subscribe leen ci suñu page bi. Just to tell you, semester avenue nii rek la dee demee foog ñu laajte semester yi suñu yóbbal ak ñum demee but ñoom seen business bi ubbi ko toog rek ñu call Fatou ñu ne kaay nga jël loo bëgg si sa bitik bi kon nag Sira yow di la jaajëfal bu baax a baax di la wax thank you very much. Appreciate it. Kon nag semester avenue bye bye. dama ne junjug rek na gar mi day waaj waa fan la fii la ci qualité Getzner and moo bi lan la seetal Getzner yaa ngi nii borode yaa ngi nii mu ne déedéet borode jigéen rek di ko sol damay indi borode jigéen indi borode góor laaw la cat kii daal ne na xam nga lu muy bañ ñoo dugg ci bitig bi ne nangam lay ut ñu ne amut lépp lu jigéen di soxla rek mu ngi ci bitig bii rawat na nag tubaarikàlla scrub yi nga xam ne moo xew si jamono ndax nee na buggatul benn yaram yàqu scrub yaa ngi nii body scrub yi face scrub yaa ngi day and night loo bugg rek ci jigéen mu ngi ci bitig bii cuuraay yaa ngi fi house spray yaa ngi fi waaye foundation yi ana powder yi qualité Getzner fii nag la am ci Westfield qualité Getzner nëbuwul maa ngi ni kuy nëbbatu du ko wax mu ngi ne fanga ca kaw nag koolaat 753 4495 25 00 124 ñaari nomba yi boo ci oo ñu uyu la xale yaa ngi fi koo laaj mu waxal la qualité Getzner and more. rek ñu dugga maa ngi si sa Facebook bi at some point yaa ngi defal vote for UDP. lan moo waraloon loolu. waaw li taxoon ma def loolu man awma political party man independent la but xam nga ñun man dama nekkoon si ron di call and man si ron di call meaning di call pour try pour lobby for votes for Halifa Sallah ñu indi ñoo xam ne xamuñ dara comme ñan. Sidi Ndiaye man Sidi Ndiaye su ma ko gisee suma xol bi daf dee tàng not ne dama ko bañ as an individual but this is a guy koo xam ne almost brought war to Gambia. si naka. impasse bi sorry moom moo Fabakary Tombong Jatta ñoo ko fi start lobby for votes for Halifa Sallah like now that guy growing up yaa ngi gis ne policy sami da tey change ut he is one of the most outstanding politicians yoo xam ne moom message am musta change so yooyu because they had the opportunity like any other minister you gain a resign they had the opportunity. Sidi Ndiaye was a minister for 4 days. Sidi Ndiaye nañu won based on lim def lan nga fi mun a def pour motivate xale yi they are all in it for themselves but for development to happen in this country man I believe ne change has to happen man li nit ñi de wax comme ne UDP dañ bari affaire ak yooyu man I didn't care I just wanted interruption after Doi I believe the only way we could have interrupted UDP because I looked at the numbers it was not there for Doi Magis obviously based on the crowd the UDP had it and if we have to stop Adama Barrow we had to stop him through UDP and that was the reason why I endorsed them.